Good evening and welcome to the middle school lottery for the 2021-2022 academic school year. Given the COVID pandemic that we are currently in, we have substantially downsized our crew for running a lottery, but found a happy medium to promote accountability and transparency by having 3 of us present tonight so you could witness the lottery process. My name is Tex Acosta. I am the Assistant Director of Secondary Education, and with me tonight are our Coordinator of Visual and Performing Arts, Scott Nelson, and one of our secretaries, Mivida Pearson, from the Secondary Education Department. Tonight's evening will be rather brief as we go through the lottery process. Once we begin, the names will start coming through. It'll be relatively brief, but I don't want to discount the amount of effort that went into mounting this particular evening. It took months and months of preparation, phone calls, mailers, which were made much more challenging by our current circumstance. So to that end, I really want to give credit to 4 people in particularly in the Secondary Education Department that put forth a monumental effort to make this night happen. And they are Kyra Reeves, who is not with us tonight, one of our secretaries, Lily Cervantes, Michelle Gentry, and in no short notice, Mivida Pearson, who is with us here tonight. Those 4 ladies did a tremendous job in putting this together so we could bring this to you to your homes tonight. I want to talk a little bit about the lottery process and the way it's going to work out. There will be 1 lottery draw per grade level for all 3 schools, the 3 schools being Chavez, Richardson, and Rodriguez. Each student will receive a number based on the order drawn from the drum to my right. Students will then be placed at the particular school based on the preference they declared and based on space availability. There will be 3 different grade levels run today: 5th graders going into 6th grade, current 6th graders going into 7th grade, and then 7th graders going into 8th grade for the following school year. We will have 491 entrants for the 6th grade lottery, 280 for the 7th grade lottery, and 114 for the 8th grade lottery. The notifications after tonight's lottery will all begin being sent out in February once the enrollment projections are finalized. Notifications will be sent in different forms. It will be traditional post office U.S. mail, email, and in cases where we don't hear from parents, we will also use the phones to contact you to ensure that you don't miss your spot. The notifications letters themselves will include the process for the acceptance of the school placement. They will give you specific instructions on how to accept placement via the Google form, so you do not miss your spot and your student can be placed in that particular school. Students who have a large number and do not make it into one of our 3 schools will be put on a wait list. When and if a spot opens up at one of the schools, we will contact you via phone, text, and or email to make sure that you know that there's a spot open for your child. Again, we will make 3 attempts to reach you according to the contact information you provided on the card. And if we are unable to reach you after 3 attempts, we will place the student at the end of the waiting list, so he or she will still remain on the waiting list. Lastly, we have a large contingency of Spanish speakers in our community. So I would indulge you if you would indulge me a few seconds to share the same message and instructions for them before we begin our actual lottery. Bienvenidos a la Lotería de la Escuela Secundaria para el año escolar 2021 y 2022. Estamos aquí esta noche para correr la lotería de los grados 6, 7 y el 8. Mi nombre es el señor Acosta, soy el subdirector del departamento de secundaria y conmigo está Scott Nelson, que es un coordinador del departamento, y Mivida Pearson, que es una secretaria. Esta noche va a ser muy breve, como nomás tenemos 3 grados que correr, ¿verdad? Pero la brevedad de la noche no quita el esfuerzo que hicieron las secretarias para que esta noche se llegara a cabo. Este esfuerzo fue de meses y meses, casi la mitad del año, para asegurarnos que esta lotería corría correctamente. Las 4 secretarias que nos ayudaron con este esfuerzo fueron Kyra Reeves, Lily Cervantes, Michelle Gentry y conmigo, como les comenté, Mivida Pearson. Las 3 trabajaron muy duro para asegurarnos que tuviéramos un proceso bueno y democrático esta noche. Les quiero hablar un poquito del proceso de la lotería. Va a haber una lotería por cada grado para las 3 escuelas a la misma vez. Las 3 escuelas son Chávez, Richardson y Rodríguez. Cada estudiante, cuando saquemos su nombre del tambor aquí, a mi derecha, recibirá un número. El primer estudiante obviamente es el número 1,
el segundo, el tercero, y siguen los números, ¿verdad? Los estudiantes van a ser colocados en las escuelas según a la preferencia que ellos declararon en la aplicación. Tendremos para el grado 6, 491 aplicaciones, para el 7, 280 aplicaciones, y para el grado 8, 114 aplicaciones. Las notificaciones de los resultados de esta noche serán enviados en febrero, empezando en febrero. Lo vamos a hacer por diferentes formas. Uno va a ser el correo tradicional de las cartas, y el segundo va a ser por correo electrónico. En casos donde no podíamos comunicarnos con ustedes por esos correos, les hablaremos en las casas para hacer contacto con ustedes. La aceptación de las escuelas que se les ofrecen, basada en la lotería ahora, las instrucciones van a ser en las cartas que les vamos a enviar. Ustedes van a decidir si aceptan la escuela que les tocó, según el número que sacaron, y nos van a decir para saber dónde colocar al estudiante. Los estudiantes que no entran a la escuela, que no van a entrar, se quedan en una lista de espera. La lista de espera va a ser otra vez, depende de la escuela que prefiere el estudiante. Entonces va a haber una lista, y el estudiante, si se abre un lugar en una escuela, le vamos a hablar a ustedes en las casas para que puedan colocar al estudiante en la escuela si ustedes todavía quieren el lugar. ¿Ok? En dado caso que no nos podemos comunicar con ustedes, haremos 3 llamadas a casa. Muy agresivamente hablaremos 3 veces para comunicarnos con ustedes. Si no nos podemos comunicar, el estudiante será colocado al último de la lista de espera. Espero que les gusten los resultados y gracias por estar aquí con nosotros ahora. Ahora vamos a empezar el proceso. Thank you again for being here with us. We will now begin our lottery process. Mr. Nelson, would you please grab the lottery names for 5th graders going to 6th grade and put them in the drum? So Mr. Nelson will be putting all the 6th grade names, incoming 6th graders rather, into the drum to run the lottery for tonight. Be aware that after every 40 students that we call or so, or 40 names, he will spin the drum again just to get a nice spin and mix it up a little bit to ensure that every student has the best possibility of being selected or getting a low number, if you will. Once he selects the name, he will slide it over to me. I will read the name out loud for the public at large, and I will slide it over to Mavida Pearson so she can write the number on it. And on the screen to my left, behind Mavida, you will be able to see the number that student received. And that is for safekeeping, so we have a record of what number that student received. You will also notice that we're all wearing gloves, so I will not be picking up the name. We'll simply be sliding it over, and then Mavida will take it from there. Okay? You ready to spin, Mr. Nelson? And the first name for the incoming 6th graders of 2021-2022 lottery is Ryan L. Williams. You'll notice that Mivida will write at number 1 there, indicating Ryan was the first name pulled out. Sierra K. Friend. Anaya Baeza. Number 4, Dylan E. Carrillo. Number 5, Adam I. Acubaj. 6, Aliana M. Ortez. 7, we have twins and siblings which come in with one number, and that is Sofia and Benjamin Rodriguez. They both get the same number. Number 8, Francisco X. Bravos. Number 9, Kenneth J. Serrano. Number 9, Alicia Faye Calhoun. 11, Kayleni Ruiz. 12, Maria F.
Torres Mercado. 13, Jocelyn M. Cisneros. 14, Dario F. Mendez. 15, Alan Santiago. 16, Sarah Michelle Plancardi. 17, London Zion Levas. 18, Edward Roda. 19, Isabella C. Baeza. 20, Ariana Rivera. 21, Jimmy Ray Santa Cruz. 22, Victor H. Oragel. 23, Itzel Roman. 24, Brianna V. Castro. 25, Diego Benjamin Ruiz. 26, Jocelyn Jimenez. 27, Brandon A. Naranjo. 28, Emma S. Grantley. 29, Maximus D. Leyva. 30, Danilet Villalobos. 31, Matthew L. Acosta. 32, Musamil Amani. 33, Jose M. Morales. 34, Madison Jasmine Delara. 35, Noah E. Adesma. 36, Stephanie Guadalupe Reyes Hernandez. 37, Kylie T. Richardson. 38, Jimena Orozco. 39, Matías A. Valle. 40, Andres Ayala. And incidentally, Mr. Nelson will take a few seconds now to lock up the drum and spin it again to make the cursive a bit, and then we will continue with our process. Thank you, sir. 41, Brianna Duran. 42, Giovanni G. Contreras. 43, Eric Flores. 44, Evangelini Denise Camarena. 45 rather, Alan Rodriguez. 46, Sofia J. Martinez. 47, Litzy A. Castillo. 48, Giovanni A. Avalo. 49, Raymond A. Payne. 50, Eli M. West. 51, Ronald Anthony Olguin Hernandez. 52, Amaya L. Ponce. 53, Diana Araceli Paez. 54, Pablo J. Preciado. 55, Larita Rodriguez. 56, David Verdejo. 57, Rihanna Peña. 58, Nathan Lopez Uribe. 59, Zoe M. Ortega. 60, Nayeli M. Navarro. 61, Yaretsi J. Somariva. 62, Giovanni A. Ochoa.
63, Natalie Cortez. 64, Elliot L. Valencia. 65, Kimberly Giselle Guzman. 66, Corey B. Booth. 67, Joshua S. Calleja. 68, Ariana Villasano. 69, Anthony J. Sanchez. 70, Melody Angelique Vera. 71, Maris R. Garrett. 72, Ana Paola Peregrino. 73, Christy Alejandra Velázquez. 74, Josiah A. Coleman. 75, Jacqueline Aviles Gomez. 76, Dustin J. Gomez. 77, Caitlin Marie Boehm. 78, Gabriel Valdepeña. 79, Oscar Lara. 80, Alexander X. de los Santos. '81, Ricardo Santa Cruz. '82, Itamar J. Sarabia. '83, Simon T. Millis. '84, Jennifer D. Hernandez. '85, Joseph Correa. '86, Serenity Alyssa Hernandez. '87, Angel Ursua. '88, Adamari Gonzalez. '89, Kevin Torres. 90, Julie Ann Marie Vargas. 91, Brian D. Carroll. 92, Justin Adam Gaskin. 83, Sebastian Mercado. 84, Ryan B. Arregin. 85, Gino Fabrizio Cordova Beltran. 86, Jasmine E. Garcia. 87, Levi J. Elton. 88, right? 98, excuse me. 98, Rosalind Lita. 99, Simone Gabriela Cosma. 100, Samuel Brandon Deloya. 101, Cesar Mendez. 102, Rachel G. Ortiz. 103, Monica M. Montalvo Garcia. 104, Diego Martinez. 105, Hector A. Medina Murillo. 106, Isabella Rose Lomelí. 107, Kiera F. Mix. 108, Sophie J. Madrid Fortuna. 109, Jahel V. Santiago. 110, Isabella A. Espinosa. 111, Iolanis Angelina Lara. 112, Janelle M. Fuente. 113, Leilani Martinez. 114, Adan Aguilar. 115, Madison A. Alvarez. 116, Isabel Marie Rivera. 117, Violet L. Rodriguez. 118, Dana Cortez. 119, Christopher Garcia. And 120, Bella S. Packard. We'll spin the drum again.
121, Adrian Jimenez. 122, Bailey R. Uday. 123, Abigail Eileen Guerrero. 124, Aliyah Alvarado. 125, Alyssa Valerie Aguayo. 126, Jacob Isaiah Quintero. 127, Jasmine I. Vargas. 128, Alejandra Brian Guerrero. 129, Honest Jenkins. 130, Juan Carlos Moreno Jr. 131, Evan J. Bolduz Mike Mixowitz. 132, Ramon Marquez. 133, Jordan T. Moffitt. 134, Jorge O. Garcia. 135, Gabriela C. Zuniga. 136, Lehigh Valle. 137, Isao E. Y. Salazar. 138, Juliet S. Juarez. 139, Paloma M. Roman de la Rosa. 140, Francisco Arteaga. 141, Colin K. Small. 142, Dominic Elias Cordero. 143, Jaden Nguyen. 144, Joanna G. Alonso. 145, Sebastian Edward Parrott. 146, Josue Martinez. 147, Caleb Coria. 148, Brody R. Wilkerson. 149, Alice Michelle Quintanare. 150, Enrique Flores. 151, Alexander J. Lopez. 152, Matthew R. Rodriguez. 153, Julissa J. Gonzalez. 154, Melanie A. Ramirez. 155, Kael C. Rodriguez. 156, Chloe Melina Cobos. 157, Nathan J. Bolanos. 158, Alfredo Leiva. 159, Liliana B. Ramirez. 160, Richard D. Escobar. $161, Irvin Montes. 162, Alyssa Faith Morales. 163, Brianna B.B. Barrios. 164, Aiden C. Castillo. 165, Catherine A. Carrillo. 166, Olivia Jaylene Osborne Lewis. 167, Brennan L. Timothy. 168, Kalani D. Chea. 169, Franklin J. Gomez. 170, Jesse I. Salamanca. 171, Jalen Joseph Aldama. 172, Karina J. Brown. 173, Nalani J. Villanueva. 174, Millie B. Anaya. 175, Damian J. De Leon. 176, Sierra E. Harvey. 177, Amanda M. Aguayo. 178, Mana R. Pressel. 179, Molly B. Otan. 180, Jaden Longoria. 181, Mario A. Dominguez. 182,
Victoria J. Lopez. 183, Alondra Cruz. 184, Jamie R. Valdivia. 185, Diesel K. Gonzalez Hoxie. 186, Mitchell Leite. 187, Daisy D. Guerra. 188, Fernando Torres Duran. 189, Alex B. Lopez Gutierrez. 190, Delilah L. Baltazar. 191, Emilio Isla. 192, Starlet A. Ayala. 193, Angel E. Faria. 194, Ruben J. Torres Gutierrez. 195, Daisy E. Grajales. 196, Montserrat Valdez. 197, Abigail Valiente. 198, Paula Obregon. 199, Leslie I. Gonzalez. And 200, Destiny Bella Martinez. And Mr. Nelson will spin the drum once again. (201) Allison Mock. 202, Zoe M. Gastel. 203, Michael Cabrera. 204, Antonio S. Rangel. 205, Adam T. Zavala. 206, Jahaciel Lucas. 207, Clarissa I. Lopez. 208, Parker T. Craddock. 209, Gerardo R. Garcia. 210, Aubrey R. Esquer. 211, Genaro Grajeda. 212, Liliana K. Fleece. 213, Leah S. Gonzalez. 214, is that right? Yeah. Olina D. Wen. 215, Johnny Mundo Lomelí. 216, Angelica Reinaga Nava. 217, Jordan R. Sanchez. 218, Mia J. Cardoza. 219, Lillian R. Carrion. 220, Jocelyn Quiroz. 221, Gabriel C. Silva. 222, Damaris Vargas. 223, Jessica L. Pardo. 224, Faustino Vasquez Jr. 225, Isabela Piña. 226, Holly Ann Tran. 227, Aiden J. Gonzalez. 228, Kyra Sanaya Jackson. 229, Camila Guerrero. 230, Obed Nambo. 231, Rudy Miranda Jr. 232, Neiluana I. Williams. 233, Isaac G. Savage. 234, Liliana Sofia Chavarria. 235, Adrián Heriberto Martinez. 236, Sofia V. Solano. 237, Alyssa Aguilar. 238, Ashley M. Buelna. 240, Maria J. Lopez. G. Lopez. That's 239? So it's a 240. 240, Yaritza Alcantara. 241, Georgina Rubalcaba. 242, Luis E. Noriega Acuña. 243, Emily L. Morales. 244, Urem Lopez. 245,
Kaylee A. Vigil. 246, Jennifer Mercado. 247, Giovanna S. Barrios. 248, we have again siblings, Edward and Arthur Orozco. Both get the number 248. 249, London Stitt. 250, Isaac V. Diaz Ugarte. 251, Felix Nunez. 252, Joseph S. Alonso. 253, Angel E. Leiva Moreno. 254, Maya B. Flores. 255, Jorge Francisco Gonzalez. 256, Anthony B. Perez. 257, Ezekiel S. Sanchez. 258, Joanna Covarrubia. 259, Faustino J. Perez Barragan. 260, Santiago Gonzalez. 261, Ashley Y. Varela. 262, Clarissa A. Samadon. 263, Donovan E. Norwood Jackson. 264, Gabriela J. Sandoval. 265, Daniel B. Zavala. 266, Magdaleno Isordia Ibarra. 267, Patricia N. Eugenio. 268, Adrian D. Hernandez. 269, Yolani Nava. 270, Atticus J. Eschenbrenner. 271, Alejandra M. Cordova. 272, Eileen Villegas. 273, Leilani A. Villa. 274, Rusty L. Roberts. 275, Yaretsi Rodriguez. 276, Isaiah A. Armenta. 277, Isaiah B. Moreno. 278, Reina N. Coronado. 279, Isabel M. Villegas. 280, Yela Camacho. Again, be reminded that you do not have to be present watching tonight live on YouTube. We will still notify you once the projections are completed. 281, Josefina M. Gallegos. 282, Ethan G. Robert. 283, Mia I. Bell. 284, Emily Grace Chow. 285, Lamont P. Gooden. 286, Lizette L. Julio. 287, Giselle E. Morfin. 288, Jeffrey Omar Cepeda. 289, Carlos Aguilera. 290, Ryan D. Hidalgo. 291, Avion Gomez. 292, Ryan R. Hernandez. 293, Elizabeth S. Parga. 294, Isaac A. Centeno. 295, Diego Caneda. 296, Brianna A. Monk. 297, Cadison Zapia M. Zapia. 298, Dylan J. Garcia Orogel. 299, Gavin R. Ala. 300, Enrique Salazar III. 301, Joshua P. Sanchez. 302, Nicholas E. Marron. 303, Gael A. Jimenez. 304, Malachi is Smith. 305, Melissa A. Guzman. 306, Elijah M. Ambrosi. 307, Jose Angel Iniguez Vera. 308,
Selma Ariana Gonzalez. 309, Dalia L. Isa. 310, Angel I. Bautista Barragan. 311, Navia Gardner. 312, Keith M. Munoz. 313, Taylor Martin. 314, Marola M. Assis. 315, Alessandra Pimental. 316, Giovanni Arturo Diaz. 317, David Palacios. 318, Ethan J. Rodriguez. 319, Aubrey A. Wright. And 320, Marcus D. Whitehorn. And we'll give the drum yet another spin. Remember, we are in the middle of the incoming fifth graders to go into sixth grade for next year, in case you just tuned in. 321, Jude J. Lopez. 322, Levi L. Zaragoza. 323, Keanu Lai Barrios. 324, Amber L. Alvarez. 325, Abigail L. de los Santos. 326, Nelly Otto. 327, Erica M. Serrano. 328, Alicia E. Rourke. 329, Victor Manuel Trejo. 330, Sanaya A. Gomez. 331, Michael A. Mosqueda. 332, Ulises J. Salazar Galindo. 333, Angelina M. Sanchez. 334, Jesse B. Ponce. 335, Samantha Hackett. 336, Samantha Sandoval. 337, Benjamin J. Hernandez. 338, Sophia E. Bland. 339, William Colin Alcantar. 340, Adriana Colazo Texton. 341, Pablo Soriano. 342, Alondra J. Reyes Lopez. 343, Amira H. Estrada. 344, Darren J. Ramirez. 345, Carol E. Silva Figueroa. 346, Gavin Fernandez Martinez. 347, Natalie M. Bourbon. 348, Jorge Chavez. 349, Serenity S. Washington. 350, Sadaya D. Glover. 351, Damian E. Lopez. 352, Aiden D. White. 353, Isabel J. Mena. 354, Antonio Yahir Torres. 355, Ivan H. Guerrero. 356, Maya A. Gonzalez. 357, Alani Tarin or Taryn. 358, Elijah Kingston Hoke. 359, Chloe Sophia Dan. And 360, Akaya A. Contreras Inez. We will give it again another spin. And yet another reminder, we are in the middle of our incoming sixth grade lottery for our magnet schools. $361, Bella J. Lita. 362, Milani S. Marshall. 363, Andrew S. Cooper. 364, Adrian J. Guzman. 365, Allison E. Bach. 366, Aiden S. Sanchez. 367, Priscilla
N. Zamudio. 368, Maylee S. Torres. 369, Caden R. Rodriguez Arellano. 370, Mia D. Mora. 371, Penelope B. Martinez Yakut. 372, Crystal R.J. Gallegos. 373, Jasmine Mena Ruiz. 374, Rudy J. G. Olguin. 375, Crystal O. Osencancy. 376, Melissa Martinez. 377, Alonso M. Espinosa Nunez. 378, Esther Zarate. 379, Angel A. Rodarte. 380, Sofia M. Beltran. 381, Audrey R. Santoyo. 382, Alejandra Diaz. 383, Melanie Reyes. 384, Victoria A. Enriquez. 385, Olivia P. Wagner. 386, Camila Toscano Serra. 387, Brisa M. Cisneros. 388, Isaiah I. Flores. 389, Isabel Angel Harbor. 390, Jenny Lee Lee. 391, Micah Rodriguez. 392, Jocelyn Gomez. 393, Boaz I. Guardiola. 394, Adrian Monares. 395, Brenda G. Tostado. 396, Rogelio Lopez Varela. 397, Micah Blake Brooks. 398, Liliana A. Lopez. 399, Molly I. Wilcox. And 400, Mia C. Eang, E-A-N-G. .401, Angel Gabriel Salas. 402, Jonathan Sean Sina. 403, Jenna M. Gonzalez. 404, Joshua P. Fletcher. 405, Jaden A. Gomez. 406, Angelina Baklanova. 407, Kimberly Elena Garcia. 408, Dante C. Curry Ramos. 409, Madison A. Reisenhauser. 410, Cesar Mendez. 411, Samuel A. Rodriguez. 412, Ricardo J. Garcia. 413, Ryan J. Maquinales Martinez. 414, Alexa Francis Ong. 415, Alex E. Evangelista. 416, Brian J. Gutierrez. 417, Christian N. Ramirez. 418, Giselle Yaretti Hernandez. 419, again we have two siblings, possibly twins, Brianna and Kayla Howard. Again, they get the same number. And that was 419. 420, Amalie I. Flores Trujillo. 421, Faith Lillian Rodriguez. 422, Alondra A.A. Arazola. 423, Andrew Barragan. 424, Kelea Janine Lawler. 425, Dominique Dominguez. 426, Sofia A. Avalos. 427, Ada Daniela Sanchez. 428,
Francisco J. Naranjo Paez. 429, Diana L. Garcia. 430, Alan Rodriguez Jr. 431, Belen Villalba. And last, right, but certainly not least, is 432, Alexander Madrid. So that was 432 names read for our sixth grade incoming students for next year's lottery. Okay? So now we will proceed to conduct our seventh grade, our incoming seventh graders for the 2021-2022 school year. So Mr. Nelson will fill the drum with all the names of all the students who applied. Okay, we will now begin with our seventh graders, incoming seventh grade for the middle school lottery for Chavez, Richardson, and Rodriguez for the 2021-2022 school year. Thank you, Mr. Nelson. Number 1, Christian Gomez Rodriguez. 2, Malachi J. Bradley Newman. 3, Alex E. Ramirez. 4, Julian E. Arteaga. 5, Alejandra Jimenez. 6, Nadia A. Beraleza. 7, Hector Jacob Aguilar. 8, Jason I. Samaniego. 9, Malik A. Harris. 10, Dina Parra. 11, Anthony C. Ramirez. 12, Lillian Rose Estrada. 13, Haley L. Wortley. 14, Jonathan M. Carvajal. 15, Emma T. Martinez. 16, Christopher J. Espinosa. 17, Arian Hogan. 18, Rachel Sanchez. 19, Jason J. Magdaleno. 20, Bianca N. Nava. 21, Herbert James Johnson. 22, Raymond D. Montes. 23, Layla Mary L. Zatma. 24, Amaya Emily Lane Allen. 25, Anna Lynn Martin. 26, Joanna Reyes. 27, Adrian M. Ramirez Yanes. 28, Salma Torres Chavez. 29, Alex Estrada. 30, Itza M. Arambula. 31, Jordan M. Martin. 32, Isaiah E. Reyes Preciado. 33, Lauren E. McDowell. 33, Brianna Rios. That's on 30, 34. 34 with Brianna Rios. And 35 is Kyra Namita Kush. 36, Samantha M. Melendez. 37, Jeremiah Princeton Williams. 38, Leandro M. Criado Vargas. 39, Amaris D. Gutierrez. 40, Fernando D. Lechuga. And after 40, we spin the drum. '41, Margaret M. Mendez. 42, Leilani A. Flores. 43, Brian Ramirez. 44, Alan Romero.
45, Brianna G. Silva. 46, Darlene Almaraz. 47, Ricardo Flores. 48, Elliot D. Villa. 49, Jaden B. Avalos. 50, Javier Alejandro Cárdenas Piñón. 51, Horacio Esquivel Gutierrez. 52, Carlos Arzate Andaya. 53, Lindsay J. Silva. 54, Sofia V. Rodriguez. 55, Anthony Elijah Garcia. 56, Giovanni J. Alvarado. 57, Kendra O. Medrano. 58, Ricky L. Harris III. 59, Samantha Ruiz. 60, Emily Rangel Orangel. 61, Alexander Parada. 62, Angelina R. Jimenez. 63, Anthony R. Alcantar. 64, Camila I. Perez. 65, Valeria Tamayo. 66, Noir A. Muselli. 67, Kael J. Ortiz. 68, Andrew Enrique Tadeo. 69, Isaiah U. Sasueta. 70, Isabela N. Valle. 71, Cecilia M. Lopez. 72, Alexavier Espinosa. 73, Allison A. Saravia. 74, Abigail Carvajal. 75, Kehlani R. Torresilla. 76, Ruban D. Holly. 77, Jesus Hernandez. 78, Samuel Hernandez. 79, Amy Mendoza. And 80, Jorge Ortega Saravia. Again, in case you're just joining us, we are in the middle of the incoming 7th grade lottery for the next school year, middle school. 81, Ashley A. Felix. 82, Montserrat D. Chavez. 83, Valeria Torres Quiros. 84, Aiden C. Hurtado. 85, Valentina S. Miramontes Torres. 86, Eduardo Vivian. 87, Abraham Flores. 88, Erica Lenore J. G. Baltazar. 89, Tamara Nieto. 90, Jairo D. Agreda. 91, Dennis Kane Yang. 92, John M. Montalvo. 93, Jacob B. Chavez. 94, Riley M. H. Rodeo. 95, Alan J. Gutierrez de Aragon. 96, Jaylene Sosa. 97, Violeta Fierros. 98, Abril Mesa. 99, Kyril Aiden Charles. 100, Apollonia L. Terrazas. 101, Salem Sarai Rios. 102, Genesis J. Ordóñez Granados. 103, Adan Lee Femoni Rubio. 104, Daniel Gonzalez. 105, Mariana V. Pacheco. 106, Alberto Jadar Torres. 107, Savannah M. Morin. 108, Juan J. Hernandez. 109,
Michelle Fernandez Ramos. 110, Luis A. Ramirez. 111, Tony M. Flory. 112, Adan Sotelo. 113, Valeria de Leon. 114, Jose Luis Navarrete Jr. 115, Ruby N. Baez. 116, Alicia Lynn Brass. 117, Prometheus Medardo Fernandez. 118, Roxana R. Rodriguez. 119, Tiffany L. Gutierrez. And 120, Adrian I. Martinez. And again, a reminder that at every 40 names we call out, we spin the drum. $121, Oluwadamilola P. Akiyemi. 122, Guadalupe Gongora Avila. 123, Jade Marina Montiel. 124, Nalaya E.G. Price. 125, Abigail R.S. Kelly. 126, Isabella E. Zavala. 127, Felipe D. Quesada. 128, Melanie Kaylin Ava Avila. 129, Genevieve Velasquez. 130, Bianca C. Dejean. 131, Sebastian D. Camacho. 132, Chris Angel Arroyo Huerta. 133, Luis D. Alvarez. 134, Janessa Ann Ramirez. 135, Abigail de la Torres. 136, Hector I. Ayala. 137, Edwin A. Arenas. 138, Chloe I. Murdoch. 139, Samantha G. Raymond. 140, Christopher L. Hubbard. 141, Miley L. Ruiz. 142, Isabella K. Argueta. 143, Justine A. Miranda. 144, Jesus Bañuelos. 145, Thomas Martin. 146, Katie L. Enriquez. 147, Alexandra Sarabia. 148, Ashley D. Velasco. 149, Benjamin F. Lopez Lobos. 150, Elizabeth Herrera. 151, George Matthew Conde. 152, Benjamin Alcantara. 153, Ashley Shannon Taylor. 154, Jaden Mendez. And we seem to have lost some light, so give us a quick second, please, to see if we can adjust them. We stopped at what, 154? 154. Check the side panel over. Right there. Bear with us. We are in the middle of the lottery for middle school, incoming 7th graders. We just experienced a loss of lighting, so we're trying to correct it, and then we'll continue. We are on number 154. Nothing there? Maybe that's going to go and assist, and I will stay with you until they return. Again, just some reminders for some of you that have joined us late. We are in the middle of the middle school lottery for 7th grade.
We'll continue momentarily as soon as we take care of the lighting problem. There it is. Thank you. Thank you, Bill. Okay, we'll resume the 7th grade lottery, incoming 7th graders, middle school lottery. 155, Katie M. Parra. 156, James M. Amori. 157, Brianna Velasquez. 158, Alexander M. Doyle. 159, Glenn A. Rayos. 160, Juan D. Moreno. And he will spin it at 160 as there's another 40 names there. 161, Audrey Soleil Ortiz Parrott. 162, Zoe Adara Salas. 163, Jose Javier Flores. 164, Hannah Theo Dean. 165, Sylvia Tafoya. 166, Cesar J. Osuna Bravo. 167, Gianna M. Flores. 168, Madison J. Page. 169, Freddie M. Ortiz Jr. 170, Isaac B. Alvarado. 171, Carly J. Vistal. 172, Delmy A. Guevara. 173, Lamont M. Haynes. 174, Abigail Renee Smith. 175, Samuel Reyes Lopez. 176, Autumn L. Felix. 177, Franco D. Cerrito. 178, Jesus Jacobo. 179, Nathan R. Wilson. 180, Elias James Hadley. 181, Lizette A. Valentina. 182, Nailani N. Spencer. 183, Lilith D. Schmidt. 184, Ana Marie Garay. 185, Alexa Mareli Arellano. 186, Zoe R. Gonzalez Hoxie. 187, Joseph Aaron Rodriguez. 188, Natalie Mascareno. 189, Diana Rojas. 190, Lucas J. Schultz. 191, Dusty L. Washington. 192, Trevor L. Blackwell. 193, Andrea G. Membreno. 194, Michael J. Martinez. 195, Ruben D. Urbano. 196, Ruby Alexandra Reyes. 197, Angel J. Gonzalez. 198, Drayden N. Carswell. 199, Ariana J. Andrade Sandoval. 200, Serafina Delena Rodriguez. (201), Hugalberto Lopez Morales. 202, Jennifer J. Burkhart. 203, Joylene S. Arreguin. 203, Sofia R. Lopez. 204, Michaela P. Alonso. 205, Angelina K. Maxwell. That's 205. 206, Angelina K. Maxwell. 207, Evan R. Estrada. 208, Valeria Tamayo. 209, Mary Jane M. Vidari. 210, Dallas M. Stallings. 211, Clarissa J. Perez.
212, Samuel L. Blanco Lanza. 213, Emiliano Carlos. 214, Josue L. Olvera. 215, Fidel A. Chavez. 216, Daniela E. Mercado. 217, Angeline Aquino. 218, Iker M. Hernandez. 219, Natalie J. Rivera. 220, Isaac A. Lopez. 221, Abraham Torres. 222, Brianna Monique Napoles. 223, Janina A. Quinosa Cadenas. 224, Trent D. Jackson. 225, Andrea Nicole Munoz Acevedo. 226, Stacy D. Barrientos. 227, Jane L. Limas. 228, Kaylee Mia Vielma. 229, Audrina E. Saldana. 230, Jaden Isaiah Mundo. 231, Jamae D. Hurtado Mata. 232, Brandon J. Vargas. 233, Anthony J. Chavez. 234, Alfredo Cervantes Serrano. 235, Benjamin U. Barajas. 236, Lily Rose Irene Fernandez. 237, Alana C. Franklin. 238, Jaciel A. Mata. 239, Aliana Raylene Gasca. 240, Richard Piñera, Jr. We will be spinning it again, and those of you who are just now joining us, we are in the middle of the incoming seventh grade middle school lottery for the following school year. 241, Zayden J. Moore. 242, Roy Arechiga Botello. 243, Javier and Miguel Gomez. Again, we have twins, so they go in as one. 244, Angela Segoviano. 245, Roman M. Villegas. 246, Sean Nicholas Solis. 247, Michaela E. Castro Jones. 248, Eva J. G. Fisher. 249, Ivan A. Colon. 250, Alexandra Nicole Young Ray. 251, Natalia Villarreal. 252, Carly Aliyah Acosta. 253, Vanessa A. Sepulveda. 254, Anthony R. Medel. 255, Melissa E. Gonzalez. 256, Catherine B. Roca. 257, Kimberly A. Maldonado. 258, Kenneth Francisco Soto. 259, Samuel A. Ordonez. 260, Mohammed A. Nadvi. 261, Martin A. Hernandez. 262, Jaden Solis. 263, Stephanie Sarai Aguirre Sanchez. 264, Manuel Marin Gutierrez. 265, Paloma H. Alvarez. 266, Natalie N. Morales. 267, Missy A. Lomelí Sandoval. 268, Isabela Alejos. 269, Ashley N. Salas. 270, Shacid Alondra Cabrera Munoz. 271, Matthias M. Garza. 272, right? 273, Isaiah A. Mesa. 273, Nathan A. Balbuena.
274. 275, Anabela P. Soler Guerra. 276, Ricardo A. Mijano. 277, Abel Rivera. And the last one, 278, Kaylee Ceballos with number 278. So that concludes the middle school drawing lottery for 7th grade for Chavez, Rodriguez, and Richardson. We'll now proceed, after Mr. Nelson gets a drink of water, and me too, to go with our last lottery, which is the 8th grade, incoming 8th graders for the 2021-2022 school year. Good. Okay. Mr. Nelson will now proceed to put in all the name cards into the drum and spin it. And this is the 8th. We are beginning the incoming 8th graders for the 2021-22 school year middle school lottery. Thank you, sir. And the first name for the incoming 8th grade lottery, Zaire K. Stephens. Number 2, Levi C. Wilson. Number 3, Aubrey V. De La Cruz. Number 4, Phoebe L. Flores. 5, Alberto A. Garcia. 6, Enrique J. Aguirre Sanchez. 7, Karina Islas. 8, Jacob Nepomuceno. 9, Taj Darrell Brookins. 10, Leila R. Perez. 11, Viridiana Pasillas. 12, Angelina Y. Johnson. 13, Michael Stephen Zamora. 14, Jarrell M. Johnson. 15, Mateo L. Macias. 16, Nicholas M. Guidos. 17, Emily Nicole Gonzalez. 18, Brandon S. Melchor. 19, Arisa Sarai Barajas. 20, Aquetzali J. Solis. 21, William A. Cruz. 22, Alicia N. Garcia. 23, Jesus A. Cervantes. 24, Isabella A. Bernal. 25, Nathan D. Arias. 26, Jacob Serrano. 27, Peyton T. Knoll. 28, Amada M. Torres. 29, Walter K. Martin. 30, twins again, Sophia and Benjamin Rodriguez. They all each get the same number. 31, Navia L. Lopez. 32, Emilio Garcia. 33, Rafael Jr. Perez. 34, Marvin Daniel Sandoval. 35, Brooklyn L. Sepulveda. 36, Eliana J. Griffith. 37, Rihanna L. Ornella. 38, Alvaro J. Barro Castaneda. 39, Abraham I. Navarro. 40, Dan E. Garcia. And we'll give it a drum at 40. Incidentally, the 8th grade lottery has less names than the other two. It should be over a little bit. 41, Xander A. Castillo. 42, Chloe A. Maldonado. 43, Camila Lopez. 44, Berenice Gloria Juarez. 45, Ulysses R. Moran.
46, Nathan A. Gonzalez. 47, Isa Rosa. 48, Sonia N. Magaña. 49, Julian T. Mendoza. 50, Jaslyn V. Knox. 51, Nathan D. Vasquez. 52, Raylia D. Navarrete. 53, Jessica M. Molano. 54, Isabella Rose Beltran. 55, Sofia M. Calvillo. 56, Jacob D. Cano. 57, Diego E. Cruz Villeda. 58, Yaya B. Graves. 59, Jasmine Vinay Ravelo. 60, Sakura Penn. 61, we have two twins again, Diego and Sofia Garcia Espinosa, and they both get number 61. 62, Natalie A. Robles. 63, Marina H. Hernandez. 64, Raylene E. Yepes. We have a blank one that got in there by accident. So we're on 65. 65 is Jeremiah Lavar Stovall. 66, Jesus Angel Acevedo. 67, Oscar J. Vargas. 68, Sammy L. Ruiz. 69, Marina A. Denardo English. 70, Mujtaba Amani. 71, Edgar Reyes. 72, Jeremy Salcido. 73, Damian A. Santasboy. 74, Jared R. Christensen. 75, Luis Hayed Jill. 76, Miriam Liliana Gonzalez. 77, Hernan E. Machado. 78, Anika K. Bounds. 79, Lorraine Escarcega. And 80, Elijah M. Juarez. 81, Jazz L. Williams. 82, Yaneli J. Alvarado. 83, Marnay M. Sanders Taylor. And the last one is Natalie M. Bravo Martinez. So this concludes the 8th grade lottery, and by default, all of our lotteries for the middle school tonight. I do know that some of you tuned in a little later and maybe didn't get the opening remarks. I just want to remind you that all notifications of tonight's results will be mailed out in February. You will receive a letter in two different ways. You will receive it in the customary traditional postal U.S. mail service and also by email. And it will give you instructions on accepting the school placement where your child is placed if they were placed at a particular school. If we do not hear from you after trying those methods, we will make 3 phone calls to call you at home and attempt to reach you to see if you accept the school placement. Those students who do not get into any of our 3 lottery schools will be put on a wait list by school based on the school of their choice that they declared. So it could either be Chavez, Richardson, or Rodriguez. If and when a spot opens up, we will call the first person on the waiting list and go down the line to see if they accept an opening when and if it becomes available. Again, we thank you so much for your patronage, the support you give our district, especially the secondary education department, and we will see you next time. This concludes the 2021-2022 middle school lottery. Have a good night.